Good evening, friends. Welcome to our 47th webinar, The Family Story. So last week we had started on the family legacy. So we completed a few sessions on that, few slides on that aspect. And we thought like we will take it in the consecutive week, which is the second week, which we are doing it today. So I will just run through what slides we covered earlier. And for people who are joining us for the first time, few words about what Stay Active Movement is all about. Stay Active Movement 4075 Kovai is all about programs which we conduct online and in person. All our online programs are free, like we meet on every Tuesdays, and all our programs focuses on the seniors in the family by itself, and the caregiver in the family. So directly or indirectly, we talk about these three aspects uh, during all our programs. And today we're talking about the family as such. So the family legacy map, what we carry forward together, like what is it we as a family we carry forward in our life, what we got from our elders, and what are we passing it on to our next generation. So, the three focus words for this program will be dignity, continuity, and conscious inheritance. Dignity, continuity, and conscious inheritance. So, we'll be looking into these various aspects as we move across the next few slides. What we think legacy is. Uh, when we hear the word legacy, a lot of things comes to our mind. Uh, Few people talk about property and real estate. Few people talk about money and the financial assets that they are giving to the next generation, gold, land, or investments, the family name and reputation, the accomplishments and the achievements. So this is what comes to mind when we talk about legacy. And in general, we evaluate some other family by the kind of wealth they have, the kind of investments they have, the family name and the reputation. It is true. That is what the general world looks out for when we hear about the word legacy. But in reality, when we check what these things are, these are inheritances, right? These are inherited, right? And they are not legacy. They are what we leave behind and not what lives on. So once my grandfather had a lot of property. The moment he died, he left behind this property, real estate, everything was there. That is not legacy. That is what he has left behind. And when we say legacy, we talk about what lives on even after the absence of that person. So exactly what legacy is this. Legacy is values we repeat, rituals we keep, stories we tell, and the emotion patterns which travels in our family. So the first important point is the values we repeat. What are the values which has been passed down from our ancestors, which we are still following today, and which will be followed or forwarded to our next generation? When we say values we repeat, it means the principles that guides our choices passed down through examples and expectations. So here are two important words, example and expectation, right? It is not only told, but it is also being lived and seen live by the people in our family. Some families' values are revolving around um, truth, honesty, sincerity, keeping up your commitment, building upon trust, giving respect to elders, giving importance to human beings and not the money. So a lot of these values are there. So there are a lot of movies which shows these values are carried on from generation to generation, passed on to the latest generation also. So what is it that our family values are that has been transferred from our ancestors and which we are still holding good and which we are still setting or showing our younger generation through examples and expectation? That is the values we repeat. The next one is the rituals we keep. When you say rituals,
These are the practices and traditions that binds us together across time. So what are the rituals? Say, for example, Diwali, Christmas, New Year, anything. We have a set of rituals which we practice. It's not only during the important festivals, it is also practiced on a daily basis or on a weekly basis or on a monthly basis. Each family has got their own ritual practices. Say, for example, during Diwali, like most of us, like I still remember when I was in school, I used to get up at wake up at 4, burst some crackers for half an hour, then have a oil bath, go to temple, come back, take sweets, go to relatives' house, share the sweets with them. A lot of these things were there, rituals. Certain families have rituals like they meet on the first Sunday of every month, right? The first circle of family members, uncle, aunt, nephew, right? Like these kind of things. There are families which goes back to their ancestral home once a year, right? In our Indian culture, we have these annual functions which happens at the villages. They go back wherever they are across the world. They travel back to this ancestral home once in a year. So these are the rituals we keep. And what happens during those rituals? The third one is the stories we tell. When we say the stories, what are the stories? Means like the narratives that shape identity and teach what matters most. The success stories, the stories of struggle, the stories of growth, the stories of transformation, whatever has happened in our past. I'm sure like all of us would have heard about stories about our ancestors, mostly our grandparents or their parents, our parents, like what their struggle was, how they sacrificed or how they overcame challenging times, how they stuck together, and how they evolved successfully as a family. So we have a lot of these stories there with our family, within our family. Even now, we have a lot of stories to tell from our own experience in this particular situation. Mostly these stories can come up from COVID, right? How we struggled during COVID period for in terms of health, how we face the situation, the shortage of food, all these kind of areas can be spoken about. The fourth one is the emotional pattern, the reactions and responses we unconsciously pass forward. What is the reaction and response we unconsciously pass forward to our current generation and the future generation, the kids, right? What are the emotions which are allowed to be shown in our family? What are the emotions which are not allowed? And what is permitted, what is not permitted, what is being punished for, all these kind of emotional patterns, right? Our family as such have our own predominant emotions. Like when we look into different families, right? Some are serious families. They always are very serious. They only watch serious TV serials. There are jovial families who only look out for humor, fun, all those kind of aspects, and they watch these kind of movies and TV serials. Like you can identify the very moment you walk into a family, like what the emotional patterns are, right? So the values we repeat, the rituals we keep, the stories we tell, and the emotional patterns which we exhibit are the identity. This tells us who we are. This is who we are. So legacy is not what you leave behind, it is what walks forward even when you are there. Remember, all wealth, right? Investments, jewelry are left behind, right? But what walks forward is these things of value, the ritual, the stories, and the emotional patterns which runs in your family. Even this can be visible even with your very existence now. If you're the grandparent of your family or the head of your family, you can see very well what values are being transferred to the younger generation, right? So the last two slides, what we have seen is what legacy is not and what legacy actually is. Legacy in simple walks ahead of you. You can see it being transferred from you to the next generation in your family. So, since we are talking about stories, stories are
very important aspects which happens in a family. Stories convey a lot of meaning. It conveys a lot of history. It conveys a lot of achievements. All these kind of things are being transferred through stories, right? I'm sure all of us would have gone through the subject called history. History is nothing but stories of the past. We learn about Chera, Chola, Pandya. We learn about Chandragupta Maurya, King Ashoka. So what is happening? Like we hear stories, right? We hear stories from which lot of concepts, values, ethics, decision making process, a lot of meanings are got. Even now in corporates, a lot of storytelling happens whenever a message has to be conveyed through. And our own family stories add much more power to ourselves when we hear about our own ancestor from the very bloodline which we have come through, right? So here, stories shape systems, right? Stories shape systems. The systems, what we mean here is our family system, how our family system is built up, telling what, right? There have been situations when, like in my own life, like when I started fighting, I still remember like it was somewhere around fourth or fifth standard when I started a fight with one of my neighbors because he took my ball and he started telling that is his ball, right? The very fact what I was fighting for was because that was my ball and he's telling a lie. So that fight became very huge, such that he brought his two friends and I brought two or three of my friends. Then we started fighting. Then it went into a fist fight. I remember all these things happening in fourth and fifth. Right, that day and night, I had a story from my grandfather who told how he had handled a similar situation in his early life, like when I was a kid in school, right? And that was for a top, right? Uh, we call Bambaram in Tamil. So he told a similar situation and he showed how he handled that situation, right? So that was one thing which I remember, which was way back when I was in fourth and or fifth standard, right? So families don't remember rules; they remember the stories around which the rules are built or in which we can see the rules. So they remember stories, right? Families don't remember rules, they remember these stories. So from stories, we get a lot of these rules, the do's and the don'ts, right? It is a subtle way of putting across your rules to the younger generation. So the defining moment that become family lore, like your family story, there are four areas. One is a crisis moment. Okay, as we go through the four different areas, I would like you to think about something which matches this kind of a situation in your life or some stories which you heard from your family members, right? So, the defining moment that becomes family law, one, the crisis moment. A crisis moment is when the family face some hardship together, how they fought it out and they came out successfully. A crisis moment, what decisions they took, how they sorted out the problems. Okay. The second one is the sacrifices made. Definitely, there have been a lot of sacrifices, right? Uh, we know many stories of sacrifices being made in the family. What was given up for the family's future? It can be the sacrifices of one person who got his dream job, but he stayed back in the family just to take care of the family. It can be anything. Some sacrifice made, right? The third one is times of unity, when everyone stood together to fight some critical situation, right? Times of unity when everyone stood together. Probably like one of the family members wanted to buy a bike and he didn't have enough money, when all the family members joined together to pull in some money so that he can buy a bike, right? A simple example. Times of survival, how the family made it through some tough times, right? See, probably right now our family can be in a very good position, right? Some of our families have fought through hardship, right? uh, like my grandfather had a cycle repair shop. That is how we started off his.
Like, but my father was a government employee, and now I'm a different person. Now we have many properties, and we have grown, right? So the early struggles of the family, how committed people were, and how they surveyed and they fought through different things. So these are the four areas which we are keeping across. Think of one story which you can share in our group, right? See, this program actually I had planned to run it with the family members, right? Like, in case your family members are there, you can just call them in so that they can also listen to your story, right? And I'll just take 2, 3 minutes before we open up the mic for the sharing of your stories. Stories are emotional textbooks. Please understand, stories are emotional textbooks. They teach children what matters. Please understand, they teach children what matters, who is respected, and how to act under pressure without ever stating a rule, right? This was the situation. This is what was happening. This is how your grandfather handled it. This is what happened in the decision making process, and this is the end result. So there's never a utterance of rule. This is what you have to do, this, that, nothing. So stories teach children what matters, who's respected, and how to act under pressure without even without ever stating a rule, right? And normally, this storytelling, we call it as a storytelling activity. How do we do this? This is called a story circle, the moment that made our family strong. Just took up an example. So, so probably this you can do it tomorrow during your dinner together, or this Sunday when all of the family members at home. The rule is simple: one voice at a time. Only the designated speaker shares, others hold space and listen deeply. Like, okay. So one person talks and the others listen. We'll follow the same format today. Uh, we tell only stories, no advice. We tell only the stories. This is what happened. So there's no advice in this. Only the stories, what we are going to tell what happened. Okay. Share what happened, not what have happened or what it means. What should have happened or what it means. Just share what happened. That is it. Right. So there's no advice to the other people in the team, in the family. No correcting or debating. Each person's memory stands as their truth. Please understand, all these stories have been are about instances which happened few years back, a few generations back. So we don't have to exactly look out for mistakes to start correcting or debating. Each person's memory stands as their truth. Different perspectives can coexist. Okay, same situation. My grandfather will tell one way, and my grandmother will tell it the other way. Right. Everyone listens. This is about story circle is about hearing, not preparing a responses or defenses. When a story is told, we just listen. Right. This is about hearing, not preparing our responses or defense. So we just tell the story, and the others just listen. Right. That is it. The purpose of the story circle is very simple: identifying the values hiding inside the stories we tell. So what others have to do is like just identify the values hiding inside the stories we tell. What do these moments reveal about what matters to our family or your family? Right? When your grandmother or grandfather tells a story about your family, some instances, all we have to do is just understand what are the values in the story, right? What are the values in the story, and what do these moments reveal, and what matters most to our family? So this is the story circle activity. So I'll just go back to the previous slide. Uh, like the four situations: crisis moments, sacrifices made, times of unity, times of survival. You can please you can share your story. You can unmute your mic. Anybody can go. We just have 7 participants, and we have got ample time.
You start something with an example, sir, because you are unable to catch I am unable to catch the point which you are expecting. Okay, any story from me? Okay. Uh, I still remember. Okay, I'll take up my grandfather. Uh, like now, what I've heard about my grandfather from others as a story goes as follows. Every day morning, 5 o'clock, he goes for walking. He goes at 5 o'clock in the morning for walking. So once when he was going for a walk, he saw somebody on the ground, like on the road, who was fallen down. The moment he went nearby, he was able to see that the other person was having an injury on the head and blood was coming out profusely, like it was flowing. I think it was. He thought it was an accident. It had happened just few minutes back. He didn't know what to do. This I'm talking about around 20 years back. Then he waited for 2 3 minutes before the next person arrived on the same road. Then both of them waited. Then they called for an auto. Then they took this person and they admitted him in the hospital. That is the GH in Coimbatore. So my grandfather didn't know who this person was or what this person had undergone or how this situation happened. So they took him to the hospital. He got him admitted, and they told him to sign some documents. My grandfather also didn't know what it was. He just signed the document and came home. After 2 days, police people came to the house asking for my grandfather. So the moment they saw the police people, they didn't understand what was happening. They took him to the police station and asked him to give a feedback as to what had happened on that particular morning. So my grandfather had given the complete narration of how he had seen this person and what condition, all those kind of things. It was understood that that person who has fallen on the road, it was a robbery which happened early in the morning. Some people had hit him with a stick on the head, and this guy had fallen down. They had taken away his money and his watch, which he had, and some few rings which he had got. So this was the narration. So, so this was the story which was passed on to me, right? So from that time onwards, I had this urgency or this urge in me to help people whenever they were in some difficulty. I could still relate myself to this story. I told this story right now is uh, I asked him a question, like you had gone unnecessarily to the police station, because of which you had to waste 1 day, right? To which my grandfather replied like, I'm doing something good which I felt right. I helped the other person. I didn't do anything illegally, and the police were just doing their duty. If everybody starts fearing, the police will call them. If they start helping somebody, we will not be able to help anybody, right? So this is something which I took it up close to my heart. Wherever I go, whenever I speak to youth or college students, I always narrate this story. So this has given me the power to help people and to take up responsibility as a citizen. Thank you. Sureshji, this happened with my grandfather. This is what one of the stories which still I remember. Probably anybody can share any of their stories, something which they remember in their family. Nice, sir. I have to think deep because And I was not with my grandparents or not long time I was with them. So there was nothing incident like which you experience in my life. But let me think for some time to recap. Thank you, or sir. what story you want to tell your kids or your grandkids? Exactly like telling I take my father as example. He usually a person which a perfect with the perfection. So, what he thinks is everything should be perfect. The places which he places some products like uh, whatever he takes and uses will be kept in the same place every day. That Mm, that that thing.
forwarded to kids like myself, my brother, and my sister. So we nowadays we tell our kids to be like a perfect guy, so that whatever they I'll say in Tamil, sir, because I'm not No well problem, sir. versed in Sir, தமிழ்லே பேசுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை. English. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கள் அப்பா கிட்ட இருந்து அந்த ஒரு நல்ல பழக்கம் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். அதே வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட குழந்தைங்களுக்கும் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோம். நீ எது எடுத்தாலும் எங்கே எடுத்தியோ அங்கேயே வைக்கணும், வேற இடத்துல மாற்றி வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ தட்ஸ் ஃப்ரம் மை சைட், சார். தேங்க்யூ, சார். Thank you, Surajji. So, a right place for everything and everything in its place. எடுத்த பொருளை எடுத்த இடத்துல வைக்கணும். You have been a living example. So, this is one good narrative story or narrative you have told us about your parents and your grandparents. Like, so now you have been able to transfer this particular thing. இந்த மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We pick the best, we take what is right, what we feel is right, we start practicing it, and we pass it on to the next generation also. Thank you, Sureshji. Sumati ma'am, Tarni, Taffney, Elangovan sir, Annamalai sir, any sharing? Yeah, just I have. See, Yes. the example just now, I think we saw it as an, what is that? Ego state, parental ego state, where we saw our parents doing it. We started practicing it, and we expect our children also to do it. That was something relating to that, na? Yes, yes, you're right, sir. In certain aspect, it carries on there. Then how is it different? I mean, so what happens is, like we had already seen in the previous session, I see. I was not in the immediate previous, like few sessions back, we had seen like what fitted for my grandfather need not fit for me. So we do a reality check. Whatever values, things, behaviors, emotions are being passed on. Right now is the place where we can do a transformation by doing a reality check. What was passed on to me few generations back, is it holding good today? Is it holding good today? Will it be good for my next generation? So when we do that reality check, we move into our adult, we evaluate, we just don't blindly follow it, we internalize and we do it. So like whenever we get a value system or we observe behaviors, it is the borrowed behavior. We observe it and we start practicing it. At some point of time, it becomes my behavior. When I start internalizing it, it becomes my behavior. It is not my grandfather's behavior or my father's behavior. I start owning that behavior. When I copy somebody's behavior, my result is different. When I own up that particular behavior, the result is different. So there comes the difference. Instead of it being a parental message, it can be an adult message also. When we start explaining and when we start understanding the reason behind it, it becomes a adult message. I see. Okay. சார், கண்ணை கட்டி அப்படியே அடிச்சான் காப்பி அடிக்காம ஏன் பண்றோம், எதுக்கு பண்றோம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, then it becomes very easy, it becomes simple. I take up the ownership of that transference. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் நான் பொறுப்பெடுத்துக்கிறேன். We realize the relevance, we realize the context relevance, and then we start practicing or accepting it. Okay. Yes, sir. Very excellent. சார், இப்போ சுரேஷ் சொன்ன எக்ஸாம்பிள், எடுத்த பொருள் எடுத்த இடத்துல வைக்கணும். அது 5 yearsல ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் which many people are struggling to be perfect. கரெக்டுங்களா? அப்போ அது நம்ம போய் நம்ம ஆர்கனைசேஷன்லயோ இல்ல ஒரு
ஒரு ஒரு எஜுகேஷன் செட்டப்லேயே போய் 5 இயர்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லி கொடுக்குறப்போ there's a lot of struggle for many people to follow. பட் அந்த இடத்துல சுரேஷ் ஜியோ இல்லை அவங்க சன்னோ அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர் அழைச்சிருந்தாங்கன்னா ஃபார் தெம் அந்த ஒரு ஸ்டெப்பு எவ்ரி திங் இஸ் பிளேஸ் அண்ட் பிளேஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் அந்த பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாயிரும். பிகாஸ் இட் இஸ் தேர் இன் தி வேல்யூ சிஸ்டம். மற்றவங்களுக்கு வந்து சொல்லி புரிய வச்சு இதனால இவ்வளோ வேஸ்டேஜஸ் எல்லாம் ஆகுது, இவ்வளோ டைம் சேவ் பண்ணலாம், மணியை சேவ் பண்ணலாம், எஃபர்ட் சேவ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லி அப்புறம் அவங்கள புரிய வைக்கிறது இன்னொரு லெவல் சார். இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம் சார். Yeah. Okay. It's clear. Yeah. Please go ahead. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Anamali sir. So Sumati has also has shared like Suresh sir's story is mine too. Thanks, Sumati. See, so probably நான் டக்குன்னு அப்படி கேட்டனால it has taken some time for us to come out and share the story of our family. But we have definitely heard a lot of ஸ்டோரிங்கிறது கதை கப்ஸா கிடையாது. கதை வடிவில் இருக்கக்கூடிய நம்ம லைஃப்லயோ இல்லை நம்ம ஆன்செஸ்டர் லைஃப்லயோ நடந்த விஷயங்களை நம்ம நரேட் பண்றோம் அந்த இடத்துல. சரிங்களா? Daphne wants to share a small story. Please go ahead, Daphne. You can unmute the mic and talk. Hi, sir. Greeting to all. Hi. சார் ஆக்சுவலி நான் வந்து இன்னைக்கு என்னோட ஃபாதர் பத்தி தான் சொல்லணும். அவர் வந்து ஆக்சுவலா வந்துட்டு ரூல்ஸா வந்து எப்பயுமே எங்களுக்கு எல்லாம் ரூல்ஸா சொல்லி கொடுக்க மாட்டாரு. எப்பயுமே ஒரு ஸ்டோரியோட இதுலதான் சொல்லுவாரு. எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, ஆக்சுவலா வந்து மண்டே லீவ் போடக்கூடாது, வீக்ல ஃபர்ஸ்ட் டேவே வந்து லீவ் போடக்கூடாது. அண்ட் வந்து இப்போ ஒரு ஒர்க் செய்றீங்க, இன்னைக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஒர்க் அலாட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அதை நாளைக்கு 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 அப்படின்னு கொண்டு போகாம அன்னைக்கே செஞ்சுட்டோம்னா இன்னும் நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. இது எப்படி நான் எனக்கு ஒரு ஸ்டோரியா சொல்லி கொடுத்தாருன்னா, அவரோட எக்ஸாம்பிள், ஐ மீன் அவரோட நடந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. என்ன அப்படின்னா, அவருக்கு ஒரு ஒர்க் வந்து அலாட் பண்ணிருக்காங்க அவங்களோட மேனேஜர் இல்ல அவங்களோட ஓனர். பட் அவரோட அந்த ஒரு சின்ன ஒரு சோம்பேறித்தனத்தினால, இல்ல சார் நான் நாளைக்கு பண்றேன், நான் சின்ன வேலைதான் நாளைக்கு பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாராமா. அப்போ வந்து அந்த ஒர்க் வந்து வேற ஒருத்தவங்களுக்கு அலாட் ஆனனால அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அவருக்கு இல்லாம போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ அதுல இருந்து நான் இந்த ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன், சோ நீங்களும் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ரூல்ஸா எங்களுக்கு வந்து போட்டு அதை திணிக்காம எங்களுக்கு வந்துட்டு அது ஒரு ஸ்டோரியா சொன்னனால இன்ன வரைக்கும் அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கு சார் அது. Wonderful, Daphne. Wonderful sharing, and thank you for the a very descriptive and narrative thing. நீங்க ஸ்டோரி மட்டும் சொல்ல, அந்த ஸ்டோரியில இருந்து உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைச்சு நீங்க என்ன எடுத்திருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. Thank you, Daphne. தேங்க்யூ சார். Thank you. So friends, that is the power of story, right? இந்த மாதிரி நம்ம சின்னந்து வளர்த்துறப்போ நிறைய ஸ்டோரிஸ், ஃபேமிலி ஸ்டோரிஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. சில ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓன் ஃபேமிலி ஸ்டோரி இல்லாட்டியும் கூட சில மாரல் ஸ்டோரிஸ் நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ somewhere or the other, these stories are still etched in our heart, and we start experiencing that even now in our current life. Okay, so this is the way how we need to tell stories. So the next best opportunity, probably like today night or tomorrow night when you sit for dinner, please share some stories in your family, right? Okay. நான் செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மேலே பென் பேப்பர் வச்சுக்க சொன்னேன். So this activity is to be done in the presence of all the family members, preferably all the family members in the family. So now I will take you through this activity. So if you have a paper, you can write the answers for all the 4 levels. Probably you might be the elder in the family, or might be the parent, or you might be the teen, or you might be children. நீங்க யாரா இருந்தாலும் மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ஆன்சரை நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க. Then probably you can look into these things when you sit with them. அவங்க கூட உட்கார்றப்போ you can experience these things. The first one is elders. எல்டர்ஸ் கிட்ட இந்த மேப்போ இந்த ஸ்டோரியை கிரியேட் பண்றப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா 3 கோர் வேல்யூஸ் ஃப்ரம் தி எல்டர்ஸ். 3 விஷயங்கள், 3 கோர் வேல்யூ. What principles have guided your life? அப்போ நம்ம கேட்க வேண்டியது என்னன்னா,
உங்க பிரின்சிபல்ஸ் என்ன? உங்க லைஃப்பை நீங்க நடத்தி இவ்வளவு தூரம் சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வந்திருக்கீங்க. உங்க பிரின்சிபல்ஸ் என்ன? வாட் விஸ்டம் மஸ்ட் நாட் பி லாஸ்ட். என்ன விஸ்டம் நம்ம மறக்கக்கூடாது, விடக்கூடாது. இது வந்து வீட்டில் இருக்கிற எல்டர்ஸ் கிட்ட நம்ம கேட்க வேண்டியது. அடுத்தது பேரண்ட்ஸ், ரைட்? அப்போ பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம கேட்கறது வந்து டெய்லி பிஹேவியர்ஸ். ஹவு டு தோஸ் வேல்யூஸ் ஷோ அப் இன் எவ்ரிடே ஆக்ஷன்ஸ்? நம்ம தாத்தா பாட்டி சொன்னாங்கல்ல அந்த கோர் வேல்யூஸ், அது எப்படி நம்மளோட லைஃப்ல இன்னைக்கு நம்மளுக்கு டெய்லி எவ்ரிடே ஆக்ஷன்ல வந்துட்டு இருக்கு? வாட் டு யூ ஆக்சுவலி டூ? அதுக்கு நீங்க எப்படி ஆக்சுவலா அது பண்றீங்க? அந்த வேல்யூஸ் எப்படி இங்க நடைமுறையில வருது? இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வரணும். 3 daily behaviors which shows that these values are still followed. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நான் சொல்றப்போ அப்படியே நீங்க அந்த கோர் வேல்யூஸ் என்ன நீங்க பாக்குறீங்க, அது எப்படி உங்க ஃபேமிலியில லைவா இருக்கு? ஹவ் ஆர் தீஸ் பிஹேவியர்ஸ் இன் ஈவன் டுடே, ரைட்? கிவ் ரெஸ்பெக்ட் டு எல்டர்ஸ் ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன பண்றோம்? காலை தொட்டு கும்பிடுறோம், வணக்கம் சொல்றோம், பெரியவங்க வந்தாங்கன்னா நம்ம எந்திரிச்சு நிக்கிறோம். So these are some of the behaviors which shows the value system. அப்ப வேல்யூ சிஸ்டம் என்ன இந்த பிஹேவியர்ல இருந்தா? கிவ் ரெஸ்பெக்ட் டு எல்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி உங்க வீட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு நீங்க பாருங்க, ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஐடென்டிஃபை வாட் தி கோர் வேல்யூஸ் ஆர். 3 கோர் வேல்யூஸ். அந்த 3 கோர் வேல்யூஸ்க்கு டெய்லி பிஹேவியர்ஸ் என்ன நம்ம பார்க்குறோம்? 3 டெய்லி பிஹேவியர்ஸ் வாட் ஆர் வி சீயிங் ஸோ தட் வி கேன் கோரிலேட் இட் வித் தி வேல்யூ சிஸ்டம். மூணாவது, வீட்டில் டீன்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டீன்ஸ்னா யாருங்க? இந்த 10th 11th 12th காலேஜில் இருக்காங்க, ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் காலேஜ், ஒரு 5 to 6 years கேப் வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அப்போ வந்து அவங்க ஃபேமிலி லைஃப்குள்ள ஃபேமிலியில் இருக்கிற பொறுப்புகளை பெருசாக எடுத்திருக்க மாட்டாங்க. பட் தீஸ் ஆர் த பீப்புள் தே ஆர் கோயிங் டு மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் இன் த லைஃப். அடுத்தது கல்யாணம் ஆகும், குழந்தை பிறக்கும், ரைட்? தே பிகம் தி ஓனர் இன் த ஃபேமிலி. தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ நேச்சுரல் ஆர்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் லீடர் நம்ம டெவலப் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் தி கமிட்மெண்ட்? ஸோ வி நீட் டு கெட் தி கமிட்மெண்ட் ஃப்ரம் தி டீன்ஸ் இன் த ஃபேமிலி. வாட் வில் யூ கேரி ஃபார்வர்ட்? இப்போ இந்த இதெல்லாம் நடந்திருக்குல்ல, இதான் கோர் வேல்யூ, இதெல்லாம் டெய்லி பிஹேவியர். வாட் வில் யூ கேரி ஃபார்வர்ட்? நீ என்ன உன்னோட ஜென்ரேஷனுக்குள்ள நீ எடுப்ப, நீ என்ன பாஸ் ஆகணும்? வாட் வில் யூ கேரி ஃபார்வர்ட்? வாட் ப்ராமிஸ் ஆர் யூ வில்லிங் டு மேக்? பாத்துங்க, 2 கேள்வி. What will you carry forward? What is it that you want to carry forward and what promise are you willing to make? What is the promise you are willing to make? அப்ப என்ன ஆகுது? அந்த டீனும் வந்து கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்றாங்க. ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் கூட they'll say, இல்லப்பா நான் I'll always maintain my timing. ஒரு வேல்யூ அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, I promise that everything happens on time. ஸோ அப்போ அவர் என்ன கமிட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு? டைம். அப்போ இந்த மாதிரி உங்க ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ், நான் உண்மையை தான் பேசுவேன், என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நான் உண்மையை தான் பேசுவேன், ஐ ஹேண்டில் இட், ஐ வில் நாட் ரன் அவே. இந்த மாதிரி சில திங்ஸ் யூ கேன் கெட் கமிட்மெண்ட் ஃப்ரம் தி டீன்ஸ். ஃபோர்த், த சில்ட்ரன் இன் த ஃபேமிலி. ஓகே, அவங்ககிட்ட இருந்து 3 கனவுகளை நம்ம கேட்கணும். குழந்தைங்க ப்ராப்ளி 5, 6, 7 ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற வரைக்கும் யூ கேன் ஆஸ்க் அபவுட் தேர் ட்ரீம்ஸ். வாட் டு யூ ஹோப் ஃபார்? வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி டு யூ இமேஜின்? ஃபேமிலினா நான் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன்? இந்த கொஸ்டின் வந்து இந்த குழந்தைகிட்ட கேட்குறப்போ we'll get a lot of answers. Probably what they have seen in the in the movies, in TV serials, or something which they have seen in the school. I still remember once I was talking to one of my friends on this. அப்போ அவன் சொன்னடே, என் பையன் வரான் வந்து சொல்றான்டா, அவளோட அப்பா வந்து டெய்லி ஸ்கூல் அவனுக்கு லஞ்ச் தரான், நீ ஏன் வர்றதில்ல, நான் எப்படிடா ஹேண்டில் பண்றதுன்ட்டு. You see, children just copy. They just see things, they copy that is there in their mind, they start asking questions. நான் சொன்னேன், ஏதோ ஒரு நாள் போய் டிஃபனை கொடுத்துட்டா, அதுக்கப்புறம் இந்த கேள்வி வராதுன்னு. ஸோ he got permission from his office one day. He went and gave the lunch. He was there for 45 minutes till the period bell rang. His son was happy, right? He experienced it. அப்போ நான் சொன்னேன், போயிட்டு முடிஞ்சது இல்லை, நீ இப்போ சொல்லு, நீ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நீ லீவ் எல்லாம் போட்டு பர்மிஷன் கேட்டு எல்லாம் வந்தேன்னு சொல்லி அவன் சனுக்கு புரிய வைன்னு சொன்னேன். சொல்லு, அவன் புரிஞ்சுப்பான். புரிய வைக்க வேண்டாம். Just tell him the struggle you took to come to give him the lunch, right? He just explained it to him. Then அப்போ வந்து the son started understanding. நான் இந்த ஆன்சரை முதல்ல சொல்லியிருந்தேன்னா his son wouldn't have appreciated or accepted it. I first told him to go give the lunch first day, ஒரு
1 or 2 days கழிச்சு அப்புறம் பேச சொன்னேன். He spoke. அதுக்கப்புறம் இந்த இஷ்யூவே வரல அவங்க வீட்டில். He understood what it was. And at the same time, my friend also understood the kind of happiness, the kind of smile and the expression he saw in his kid's face on that day when he went to school. So, அன்னையிலேருந்து their relationship has been totally different, right? So, this is what happens. So, elders கிட்ட இருந்து 3 core value வாங்குங்க, parents கிட்ட இருந்து 3 daily behaviors which substantiates the core values. Teens கிட்ட இருந்து commitment வாங்க, what they want to carry forward and what promises they are willing to make. And children கிட்ட இருந்து ask for 3 dreams, what they hope for and how they expect the family to be, right? Or they imagine the family to be, right? All these things need to come onto a single sheet of paper, right? The very critical part here is this creates one shared map. இது நாளையும் வாங்கினா கூட ஒரு ஃபேமிலியா நீங்க உட்கார்ந்து பண்றப்போ all these things comes to a single shared map. நம்ம நிறைய ஸ்கூல்ல காலேஜஸ்ல ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல சார்ட் ஒர்க் பண்ணுவோம், ஒரே சார்ட்ல எல்லாம் சேர்ந்து வரைவோம், ரைட்? அதே தான் நம்ம இங்க பண்ண போறோம். ஒன் ஷேர்ட் மேப், நாட் 4 செப்பரேட் ஒப்பீனியன்ஸ். வாங்கினது என்னமோ 4 தனித்தனியா, ஆனா ஒரே ஷார்ட்ல கொண்டு வரோம். எவ்ரி ஜெனரேஷன் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு a unified vision in the family. Please understand, தாத்தா பாட்டி, அப்பா அம்மா, காலேஜ் போற பையன், ஸ்கூலுக்கு போற பையனோ பொண்ணும், ரைட்? All generations are joining together to come to one level where they're creating a unified vision of their family, right? Sorry Clear? to interrupt, sir. Yes, sir. Please, sir. Small question, sir. சொல்லுங்க சார். Myself and my wife are there at my home, sir. Yes, sir. My daughter is away at work in Bangalore. Okay, sir. I have no parents. Both are they are missing, and elders. Yeah, I think I don't have any old elders. Say like Understood. தாத்தா பாட்டி யாரும் இல்ல. Ah. ஆனா பெரியப்பா சித்தப்பா அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ம். அதே மாதிரி சில்ட்ரன் ஐ டோன்ட் ஹேவ் சில்ட்ரன். ஒரே ஒரு டாட்டர் தான். ஷீ இஸ் மோர் தென் 27 இயர்ஸ் ஓல்ட். ஓகே. இப்போ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் எப்படி சார் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும்? சார், இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இந்த ஆக்டிவிட்டி நார்மலி வி சம்டைம்ஸ் ரன் இட் ஆன் ஜூம் ஆல்சோ. இப்போ நம்ம எப்படி செஷன் எடுக்கிறோங்க சார்? இப்போ நீங்க 8 பேர் இருக்கோம், 8 பேர் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க அப்படியே ஷேர் பண்றாங்க. some one person takes up the responsibility of noting it down and transferring it into a chart paper, sir. That is one. இப்போ நம்ம ஃபேமிலியில் இது வந்து ஒரு ஐடியல் ஃபேமிலி நம்ம எடுத்திருக்கோங்க சார். தாத்தா பாட்டி, அப்பா அம்மா, ஒரு காலேஜ் கோயிங் ஆர் ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் காலேஜ் ஒரு டீன், தென் சில்ட்ரன். இதில் நம்ம ஃபேமிலியில் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாங்க சார். இப்போ நீங்க மேடம் அப்புறம் உங்க டாட்டர், யூ கேன் டூ இட். ஆர் உங்களுக்கு உங்க கூட சின்னதுலேருந்தே உங்களை வந்து க்ளோஸா எடுத்து கூட கம்ஃபர்ட் சம் மென்டர் லைக் உங்க ஆண்ட், அங்கிள், பெரியப்பா இருந்தாங்கன்னா அவங்களையும் நம்ம இன்வால்வ் பண்ணிக்கலாங்க சார் இதில். ஓகே சார். ஸோ ஏன்னா நீங்க உங்களை யார் வளர்த்துனாங்களோ, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னை எடுத்துட்டீங்கன்னா, ஐ வாஸ் மோர் க்ளோஸ் டு மை grandfather and grandmother than my parents. 70% I was with my grandparents. Only 30% I was with my parents. So இந்த சேஞ்சஸ் இருக்குங்க சார். கண்டிப்பா. So we can do with whoever is there in our relationship, sir. Okay, sir. Thanks for bringing out this question, sir. Sir, in the question, I have done it between 2 families also, sir. Super, sir. ரெண்டுமே இன்லாஸ். ஒரு கப்பலுக்கு ஒரு ஒர்க் பண்ண போய் பொண்ணோட வீட்ல இருந்தும் அவங்க அப்பா அம்மா, அவங்க ரிலேஷன்ஸ், அவங்க பிரதர் சிஸ்டர், இந்த சைட்ல இருந்து இவங்க, மாப்பிள்ளை சைட்ல இருந்து அப்பா அம்மா, அவங்க சிஸ்டர் ஒருத்தங்க இருந்தாங்க. ஸோ எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு ஜாயிண்ட் தான் ஒன்று பண்ணோம். ஸோ இட் வில் டெஃபினெட்லி கிவ் ரிசல்ட்ஸ், லாட் ஆஃப் இன்சைட்ஸ், லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அது சார் அதுலேயும் வந்து இதே பேட்டர்ன் தான். ஸ்டோரி டெல்லிங், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி டெல்லிங் இருக்கும். எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. Then we move on to this particular question. Then we tell them to pull it together. அந்த ஸ்டோரி சொல்றப்பே வந்து அந்த ஃபேமிலியோட சிஸ்டம், வேல்யூஸ், அவங்க எதுக்கு நிற்கிறாங்க,
என்னென்ன அவங்க வேல்யூஸ் என்ன. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அங்க போனதே ஒரு பஞ்சாயத்து தீக்கிறதுக்கு தான் போனது. ஒரு ம். சின்ன டிஸ்பியூட் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. அப்ப அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆக பாத்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் காமன் ஏரியாஸ் ஓப்பன் அப் ஆயிருச்சு. ஓ லாட் ஆஃப் காமன் ஏரியாஸ் ஸ்டார்டட் கம்மிங் இன். இத்தனைக்கும் இவங்களும் இவங்க ஃபேமிலியோட வேல்யூஸ் ஓப்பன் பண்ணி சொல்ல, இவங்களும் சொல்ல, they just told stories in their family. அப்போ அஹ், அந்த இடத்துல வந்தது பாத்தீங்கன்னா டாஃப்னி சொன்ன மாதிரி ஃபேமிலியோட சிஸ்டம் அவங்க எப்படி வளர்த்துனாங்க, எப்படி ஒரு டிஃபிகல்ட்டி கொண்டு வந்தாங்க. அந்த இடத்துல ஒரு 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 என்ன சொல்றது சார், அவங்ககிட்ட ஒரு ஒரு செக் இருந்துச்சு. அந்த செக்கை போட்டிருந்தோம்னா ஒருத்தர் மேல கேஸை போட்டு காசை வாங்கியிருக்கலாம். அவங்க போடல. அந்த மாதிரி விட்டு கொடுத்தெல்லாம் அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் ஸ்டோரி மூலமா சொல்றப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, they felt lot of similarities between both the families. Now ம். a lot of connections started happening and things took a different turn, sir. So it is only the question of opening up and telling the story part, sir. Thank you, sir. நைஸ் சார், ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ சார். இந்த ஸ்டோரி நம்ம டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிட்டு இது எப்படி சார்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு 5 லேயர் சர்க்கிள் போட்டிருக்கேன். சென்டர்ல வந்து ஃபேமிலி நேம் ஆர் சிம்பிள், நம்ம ஃபேமிலிக்குன்னு ஒரு லோகோ, சிம்பிள், ஒரு எம்பளம், ஒரு 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 சாமி, ஒரு 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 சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகம் வச்சுன்னா சென்டர்ல வச்சுக்கலாம். சென்டர் லேயர் 1ல கோர் வேல்யூஸ் தட் டோன்ட் சேஞ்ச். நம்ம லைஃப் நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய கோர் வேல்யூ தட் டசன்ட் சேஞ்ச், அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேயர்ல வைக்கிறோம். செகண்ட் லேயர்ல என்ன வைக்கிறோம்னா லிவ்டு பிஹேவியர்ஸ் தட் ப்ரூவ் தி வேல்யூஸ். ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே அந்த ஆன்சர் வாங்கிட்டோமா, அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம என்ன ஆக்ஷன்ஸ் பண்றோம் விச் சப்ஸ்டான்ஷியேட்ஸ் வித் தி கோர் வேல்யூ ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி, ரைட், விச் வி காட் ஃப்ரம் அவர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ். அதை வந்து செகண்ட் லேயர்ல போடுறோம். தேர்ட் லேயர்ல டீம் கிட்ட என்ன வாங்குறோம், கமிட்மெண்ட்ஸ் தட் ஃபேமிலி மேக்ஸ். What is the commitment we do to our family, and we as a family, what is the commitment which we do to ensure that the value system gets transferred அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு எப்படி போகுது. நாலாவது ட்ரீம்ஸ் ஃபார் வாட் கம்ஸ் நெக்ஸ்ட். அடுத்த லெவல் நம்ம ஃபேமிலி எங்க போகுது. அது ஏற்கனவே குட்டி குழந்தைங்க ட்ரீம்ஸ் சொல்லியிருக்குமா, அது கூட நம்மளும் வி ஆல்சோ டாக் அபவுட் ட்ரீம்ஸ், நம்ம எப்படி போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு வாங்குறப்ப தான் இந்த 4 கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும். சப்போஸ் ஏதோ லேயர்ல பீப்புள் இல்லைன்னா அந்த இடத்துக்கு மற்றவங்க எல்லாமே சேர்ந்து பதில் சொல்லி தென் we can transfer it to the chart. So when we do it like this, a beautiful 5-layered thing comes up. 5 லேயர்ல நீங்க கொண்டு வரலாம். இங்க நான் சர்க்கிள் போட்டிருக்கேன். நீங்க கூட ஒரு ஹரிசான்டலா லைன் போட்டுக்கணும். லேயர் 1, லேயர் 2, லேயர் 3, லேயர் 4 அப்படி நீங்க மேல கொண்டு வரலாம். The golden rule: if a value has no behavior attached to it, it's decoration, not legacy. நீங்க ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு சொல்றீங்க உங்க ஃபேமிலியில, அது எங்கேயுமே நீங்க பிஹேவியர்ல பார்க்க முடியல அப்படின்னா அது வந்து சும்மா ஒரு கப்ஸா, எங்க ஃபேமிலியில அப்படி இருக்கோம் இப்படி இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் ஒன்லி அ டெக்கரேட்டிவ் பார்ட் அண்ட் நாட் அ லெகசி. இது மட்டும் நீங்க பார்த்துருங்க. ஸோ we gather all this information from our family members, right? Next we put it into 5 different layers. This is the legacy map structure which will guide us for the next generations, right? அப்போ இந்த ரிச்சுவல் என்னன்னா we place our values at the center. Please understand, we place our values at the center. Elders read இது நீங்க ஒரு எக்ஸசைஸா நீங்க பண்றப்ப என்ன பண்ணலாம்னா elders read values aloud. The eldest family member shares one core the core values that have guided generations, speaking with intention and clarity. ரைட்டுங்களா? நீங்க சீனியரா இருக்கிறப்போ ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் ஃபார்மேட்ல உட்கார்றப்போ if you are an elder you can read the values aloud, right? You share the core values that have guided the family for generations, right? Parent read behaviors. Okay, parents articulate the daily actions and practices that embody these values in contemporary family life. இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில இந்த contemporary family lifeல இந்த வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் இந்த எப்படி நம்ம பார்க்குறோம், எப்படி டெய்லி ஆக்ஷன்ஸ்ல வருதுன்னு சொல்லி அதையே வந்து அவங்க சொல்றாங்க. Children and teens read dreams. Okay, younger generation voice their commitments. என்ன கமிட்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க and vision for carrying these values into the future. இந்த விஷனை எப்படி ஃபியூச்சர்ல கொண்டு போக போறோம், எப்படி ஃபியூச்சர் இருக்க போற ட்ரீம்ஸ் என்ன, இதெல்லாமே வந்து சில்ட்ரன் அண்ட் டீன்ஸ் வில் ஷேர் இட் அவுட். The fourth part கிளியரா பாருங்க. The family speaks together. This is what we chose to carry forward, right? இதை நீங்க பண்ணிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே சைலண்டா இருங்க, right? Start reflecting on what is happening in your head. This is an experiential activity.
இது வந்து தியரியோ இதெல்லாம் இல்லை, ரைட்? ஸோ இது ஐம் டீச்சிங் a methodology which you can always do it with your family members. Okay, this is what we chose to carry forward. அவ்வளோதான். அந்த எல்லாருமே ஒட்டுக்கா சொல்லிட்டு ஒரு சைலன்ஸ், ஒரு 5 minutes. Give time, okay, to reflect, evolve, right? ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ். நம்ம சார்ட்லாம் போட்டோம், அதுக்கப்புறம் அந்த சார்ட்டை பார்த்துட்டு எல்டர்ஸ் ரீட் பண்ணுறாங்க, பேரண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க, சில்ட்ரன் டீன்ஸ் படிக்கிறாங்க, அப்புறம் ஃபேமிலி எல்லா மெம்பர்ஸ் சேர்த்து யூ மேக் அ காமன் ஸ்டேட்மெண்ட் டுகெதர், ரைட்? அப்படின்னா ஒரு ப்ராமிஸ் சொல்கிற மாதிரி, ரைட்? ஸோ ஒரு case study, I'm taking up one case study of an Indian family. Scenario: grandfather feels invisible and ignored in the family. Parents are constantly mediating tensions. பேரண்ட்ஸோட வேலை என்னங்க? இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், பஞ்சாயத்து, அந்த டென்ஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது. Children feel disconnected from their heritage. அவங்க ஃபேமிலி சிஸ்டம்ல இருந்து, அந்த ஹெரிட்டேஜ்ல இருந்து children feel disconnected for various reasons. Okay, what went wrong? What went wrong? Values were assumed, never explicitly expressed. Values வந்து just assume பண்ணிட்டாங்க, இதுதான் வேல்யூ, எல்லாத்துக்கும் புரியும்னு நினைச்சிட்டாங்க. Values were assumed, never explicitly expressed. ஓப்பனா அந்த வேல்யூஸ் சொன்னதே கிடையாது. Elders lost their role as meaning holders in the family. Please understand, elders lost their role as meaning holders in the family. Legacy became expectation rather than guidance. Legacy became expectation rather than guidance. Okay. ஸோ இது வந்து நம்ம டிரான்சாக்ஷன் இன்சைட்ல அந்த ஆங்கிள் பார்த்தோம்னா, legacy became a burden of unspoken expectations. Legacy became a burden of unspoken expectations, creating resentment across generations instead of connection. அண்ணாமலை சார், நீங்க அப்ளை கேட்ட கேள்விக்கான ஆன்சர் இந்த இடத்துல இருக்கு. Legacy became a burden of unspoken expectations. ஏன் burden of unspoken expectation? Because it created resentment across generations instead of connection. Because it didn't create connection, it only created resentment. நீ சொல்லி நான் என்ன கேட்கறது, அதெல்லாம் உங்க காலம்ப்பா, அப்பா அதெல்லாம் உங்க காலத்துல, இப்ப காலம் மாறிடுச்சு. Okay, this is where the dialogue needs to come in and we need to build a healthy conversation. The shift: stories and rituals restore dignity. Okay, the rituals in the process பண்ணீங்கன்னா, the stories and rituals restore dignity. When the grandfather was invited to share why values mattered. ஏன் வேல்யூஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஏன் அந்த வேல்யூஸ் நம்ம ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றப்பதான் அந்த எல்டரோட டிக்னிட்டி, ஓகே பெரியவங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கான வேல்யூ அந்த இடத்துல தெரியுது. When the grandfather was invited to share why values mattered, not just what they were, the family reconnected to their roots with autonomy and respect. So the family members were able to reconnect to their roots. இங்க ஒரு சின்ன ஷிஃப்ட் தான். அந்த வேல்யூ சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஸ்டோரியா அந்த பெரியவர் சொன்னாரு. ஃபேமிலியோட எல்டர், the grandfather told the values through a story, right? Sometimes the challenge also comes when the values are told as rules. Nobody likes listening to rules. They only like telling stories, because stories are so powerful, right? This is about an Indian family and something about a globally migrated family. The scenario: a family navigating migration finds their children actively rejecting old values and traditions from their home. Now, somebody who's traveled from a different country, probably we can talk about somebody moving from a village to a town or a city, somebody moving from a village to Bangalore, right? So they found these children were rejecting the old values. What went wrong? Values were framed as control mechanisms. Please understand, the values were framed as control mechanisms to control the children. There was no translation to modern context or recognition of the children's new world. அப்போ எப்போ இருந்த ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம் இன்னைக்கு ஃபிட் ஆகுதா, ஆகலைன்னா அது ஏன் ஆகலை, எப்படி, எதுக்காக சொல்றோம், அது எப்படி ஃபிட் இன் பண்ணலாம், அதோட பெனிஃபிட் என்ன,
அப்படியே நானும் அண்ணாமலை சாரும் ஒரு கான்வர்சேஷன் கொண்டாங்கல்ல, திஸ் இஸ் தி எக்ஸாக்ட் சிச்சுவேஷன். தெர் வாஸ் நோ டிரான்ஸ்லேஷன் டு மாடர்ன் கான்டெக்ட். இன்னைக்கு நிலைமைக்கு அது மாத்தல. ஆர் ரெகக்னிஷன் ஆஃப் தி சில்ட்ரன்ஸ் நியூ வேர்ல்டு. Okay, or we fail to understand the children's new world, what they look and what they see. Okay, இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். When I was in school and college, I still remember we never had anything called UPS or லைட் போனா ஆட்டோமேட்டிக்கா, சாரி, கரண்ட் போனா ஆட்டோமேட்டிக் லைட் எரியுற மாதிரிலாம் கிடையாது. லைட்டு போனா ஒரு விளக்கு இருக்கும், சிம்னி விளக்கு, அந்த இந்த தூக்குற மாதிரி சின்ன கெரோசின் லேம்ப் இருக்கும், அதை எடுத்து பற்ற வைப்போம். ரைட்? அன்னைக்கு அது வந்து கடவுள். எக்ஸாம் படிக்கிறதுக்கு, நைட் ஸ்டடி பண்றதுக்குலாம் அது ஒரு கடவுள். ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷன் யூத்து கிட்ட நம்ம அதே விளக்கை யூஸ் பண்ணுன்னு சொன்னா பண்ணுவாங்களா? கிடையாது. ஏன்னா இப்போ யூபிஎஸ் வந்துருச்சு, இல்லாட்டி ஜென்ரேட்டர் இருக்க அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல யூ ஹேவ் தீஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ரீசார்ஜிங் லைட்ஸ் விச் கம்ஸ் ஆன் when the பவர் கோஸ் ஆஃப். இப்போ அவங்களாம் அந்த விளக்கெல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது. ரைட்டுங்களா? ஸோ காலத்துக்கு தகுந்தாப்புல இருக்கிற டூல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த வேல்யூஸ் எப்படி இந்த ஜென்ரேஷன் கிட்ஸுக்கு, பீப்புளுக்கு எப்படி கொண்டு வரலாங்கிறது வி கேன் பிரிங் திஸ் திங்ஸ் இன்டு தி ப்ராக்டிகாலிட்டி. ஸோ டிரான்சாக்ஷன் அனாலிசிஸ் இன்சைட் வென் அட்டானமி இஸ் டினைட், ரெசிஸ்டன்ட் எமர்ஜஸ். அட்டானமிங்கிறது அவங்களோட சுய சிந்தனை, சுயமா எடுக்கக்கூடிய முடிவு, அந்த செல்ஃப் திங்கிங் டினை பண்றப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் எமர்ஜஸ். Childrens weren't rejecting their heritage. They were not rejecting their heritage. They were rejecting being controlled by it. புரிஞ்சுங்க, அது பழைய ஹெரிட்டேஜுங்கிறதுனால அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணல. இல்லை, they rejected it because they were being controlled by it. அதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. நாங்க அப்படி இருந்தோம், நீ இப்படிதான் இருக்கணும். அந்த கண்ட்ரோல் இருந்தனால தான் அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. The shift that changed everything. எங்க ஷிஃப்ட் ஆச்சு, என்ன சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா, values were reframed as strengths, not restrictions. ஸோ வேல்யூஸ் இருக்கிறது நல்லது. ஃபேமிலி வேல்யூஸ், இண்டிவிஜுவல் வேல்யூஸ். ஸோ நம்ம ஃபேமிலியோட வேல்யூ இதப்பா, இது நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்தது, இது நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாதுன்னு சொல்லி புரிய வைக்கிறப்ப தான் திங்ஸ் ஸ்டார்டட் சேஞ்சிங். பேரண்ட்ஸ் லேர்ன் டு பிரசன்ட் கல்ச்சரல் விஸ்டம் அண்ட் ரிசோர்சஸ் டு தேர் சில்ட்ரன் could draw upon. Okay, rather than rules they must follow. ஸோ பேரண்ட்ஸோட இது என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த கல்ச்சரல் விஸ்டம் வந்து ஒரு 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 ரூலா ஃபாலோ பண்ண வைக்காம ஒரு ரிசோர்ஸ் வச்சு ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறாங்க. we still have in our many of the families still tell spiritual stories, Ramayana, Mahabharata. A lot of these things people start telling. ஃபுல்லா தெரியுதோ இல்லையோ, ஒரு பாட்டா கதையை சொல்லுவாங்க. Because each part has got a value system, each part has got a thought process which sets into the listener. So that is the power of storytelling. So as we about to close, a moment of reflection. I request you to reflect upon these things. Okay, I don't want your answer, just start reflecting on these things. One value you inherited unconsciously. Think about one value you inherited unconsciously from your family members. Probably, like, you can think in terms of what belief or practice did you observe without realizing it was a family value. It is still there in you. It will definitely be there. All you need to do is think, reflect upon one value you inherited from your family unconsciously. You observed it. Right? That is one thing which you can reflect upon. Two, one legacy I want to continue. What is that one legacy you want to continue? What tradition or value do you hope to pass forward to the next generation? One value. Okay. We'll begin with one. Probably you can build up this value list which you want to pass on to the next generation. The third point for reflection is one pattern I want to change. What is that one pattern you want to change? What inherited behavior or belief no longer serves your family's well-being? A very, very powerful part. What is it that you got it from your seniors or your elders, but which doesn't fit into your family's well-being right now, because it doesn't serve the current generation or the current world scenario? You want to change it, change it. You want to stop doing it, stop doing it. But become aware of what this
thing which is stopping you. Think of one pattern you want to change in your family. Right? These are three things which I want you to spend a moment to reflect on. And your take-home practice, as I told you earlier, practice these exercises with your family members, right? Practice these exercises with your family members. Okay. Take-home practice, continue the work at home, display your family legacy map, display it. Refer to this family map during discussions. This is what we stand for, because this helps you to take decisions, right? Helps you. This is what is allowed, this is what is not allowed, this is what our value system is, this is permissible, this is not permissible. All these things can be referred, okay, from the legacy map. Okay, and share one legacy story weekly. Share one legacy story weekly. Create a ritual of storytelling. Let different family members take turns sharing the stories that illustrate your values. You remember, like when kids come back from school, we ask them what happened in school today. மம்மி இன்னைக்கு வந்து என் ஃப்ரெண்டு என் டிஃபன் பாக்ஸ்ல இருந்து சப்பாத்தி எடுத்து சாப்பிட்டாங்க மம்மி. எனக்கு கோவம் வந்துச்சு. அப்புறம் சரி நம்ம ஃப்ரெண்டு தானே நான் விட்டுட்டேன். அப்புறம் அவன் வந்து சாப்பாடு கொண்டு வந்தா அந்த சாப்பாடு வாங்கி நான் சாப்பிட்டேன். So, like in this simple story, what I told, like giving what I liked as a chapati to my friend because he liked it and sharing, right? In the Mari value systems, some stories which happened in your workplace, with your day-to-day routines, with your friends, something can be shared so that the value system of the family is brought in. Or revision மாதிரி நடந்துட்டே இருக்கும், right? Refer to it during decisions. Before making family choices, pause and consider, does this align with our stated values? Place the legacy map. Okay. தயவுசெய்து எல்லாத்துக்கும் பார்க்குற மாதிரி வைங்க, எங்கேயும் ஒளிச்சு வைக்க வேண்டாம், right? The question to ask at home is this aligned with who we want to be? Is this legacy map aligned with what we want to be? நம்மளோட செயல்கள் எல்லாமே whom we want to be, நம்ம யாரா இருக்கணும், நம்ம ஃபேமிலி ஒட்டுக்கா ஒரு டீமா என்னவா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ, is it in line with that? If it is yes, and all the top 3 things are done, you're a great family, successful family on a path of greatness, from good to great. So as a closing remark, I'd like to share this. A family lasts when its values are lived, not just remembered. Please understand, நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை நம்ம லிவ் பண்றப்ப தான் நம்ம ஃபேமிலி லாஸ்ட் ஃபார் எவர். ஓகே, அந்த வேல்யூஸ் வந்து சும்மா சொல்லிட்டு விட்டுறக்கூடாது, நம்ம அதையே வாழ்ந்து காட்டணும், ரைட்? தேங்க்யூ ஃபார் பில்டிங் ஃபார்வர்ட். ஓகே, building forward. We didn't build today. We are building the future. We have built it forward. Thank you for doing the brave work of making legacy conscious, intentional and live. ஸோ உங்கள் லெகசியை நீங்கள் வந்து கான்ஷியஸாக கொண்டு வந்து ஒரு இன்டென்ஷனலாக ஒரு இதில் போட்டு அதை அலைவாக பண்ணியிருக்கீங்க. ஒன்ஸ் யூ ஹவ் டன் தட் legacy map. So this is something I leave it in your hands. Please take some time. இன்னைக்கு கொஞ்சம் என்ன மைண்டில் இருக்கோ ரஃபா நீங்கள் எழுதி வைங்க. These like I will share the important slides in the WhatsApp group tomorrow morning. So you'll be able to look at this activity and start doing it along with your family members. Thank you for your participation and patient listening. Any questions or feedback you like to share, you can share it, friends. Sir, I think of Akash ji. Akash ji always tells about his family togetherness, everything. I am missing that because we are not in a, like குடும்பமா இல்ல, like கூட்டு குடும்பமா இல்ல. ஆனா அவங்களோட லைஃப் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. So only when some functions or occasions we say like we get together, and at that time just we'll pass. We don't speak. We don't share our feelings, or we don't share anything about life. ஃபங்க்ஷனுக்கு போனோமா, சாப்பிட்டோமா, கொஞ்ச நேரம் இருந்தோமா, வந்துடுறோம். அந்த மாதிரி தான் என்னோட லைஃப்.
எங்களோட ஃபேமிலி லைஃப் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஆனா நிறைய families they enjoy a lot. Like Akashji always tells, I was with my family. அந்த மாதிரி இருந்தோம், இந்த மாதிரி இருந்தோம். Nice. Correct. So, that's, Thank you, Suresh. thank you, sir. Thank Nice, you for wonderful sharing. presentation of this storytelling, sir. Family story. Thank you, sir. Okay. Now, Tiffany says, I have a, okay, thank you. Best session for this year reading, sir. Thank you, Tiffany. Probably we can, each one of us can start off as a new year. Namla, நம்ம வந்து individual new year gifts ஒரு resolution எடுப்போம். Probably this exercise we can do it with our family so that the new year is different and we are on a growth trajectory in with our family members. Thank you, sir. It's already 10:10. Thank you, Daphne. Thank you, Suresh ji. Thank you, Sumati ma'am. Thank you, Tarni. Thank you, Annamalai sir, for those wonderful questions, insightful ones. Thank you. So next week will be Akash's session. He'll be joining us next session. Thank you. Thank you, friends.